Okay, go ahead. Okay. Okay, I just say hello to my YouTube audience. Is it working? Yes. Yeah. Hello, everyone. Welcome to the live stream. Sorry about earlier, technical difficulties. We're live here at the Swiss Aqua Shop. I'm going to aquascape this beautiful ADA 90p, and it's going to be amazing. I hope you enjoy the journey. Keep on scaping. And I'm going to talk to the real people over here. Okay. So thank you for coming. My name's George Farmer. I'm a full-time aquascaper, and it's my job today to make this aquarium beautiful for you guys. Alors, George Farmer est aquascaper professionnel, donc il fait ça depuis 4 ans, 4 years now. Yeah. 4 ans, 4 years now. Yeah. Il fait l'aquascaper professionnel depuis 4 ans et il va nous montrer en direct l'aquarium en 90 en aquascaping aujourd'hui. And yeah, I've been full-time for 4 years, but I've been a hobbyist for 15 years. And the thing that really got me into aquascaping was the work of Takashi Amano. And it's very nice for me to be able to aquascape an ADA 90p today. ADA are the company which Takashi Amano founded. George fait de l'aquascaping depuis une quinzaine d'années. Et ce qui l'a fait démarrer, c'est le travail d'un japonais qui s'appelle Takashi Amano, qui a créé cette société Andhra, donc Amano, et qui produit aussi des produits pour l'aquascaping. Et ça, c'est typiquement le produit de cette société. Et George va nous faire l'aquascape, justement, basé là-dessus. Yeah. Can I just have a show of hands who has a planted aquarium at home? Qui a un aquarium planté à la maison? Okay. Good. And who has CO2 injection? Qui a du CO2? Okay, a few of you. Good. Excellent. And everyone from Switzerland? Est-ce que tout le monde est de Suisse? Yeah. Ah, non. Where are you from? France. Ah, France. La France. Okay, perfect. So, aquascaping, for those that don't know, is the beautiful art of making in this case, an underwater landscape almost. And we're using the nature aquarium philosophy today. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'aquascaping, c'est l'art de recréer des paysages aquatiques. Donc, Nature aquarium? Yeah, yes. Okay. Voila! Ooh la la. And today's aquascape is going to be quite, I would say, not complicated, but quite in-depth compared to yesterday, which I did an ADA 60p aquarium just behind you there. Very, very simple. Today is going to be a lot more kind of in-depth, using much more materials, a lot more plants. If you have any questions, does anyone speak English apart from me and Morgan? Yeah, okay, a few of you, that's great. If you do have any questions, just please ask throughout the demonstration, and if you wanted to ask Morgan to ask me, then that's fine as well. Alors aujourd'hui, hier il a fait un petit 60 ici. C'est un aquascape beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il va faire quelque chose de plus technique. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions en cours de route si vous avez besoin de savoir quelque chose. Je traduis ou vous posez directement. Le but, c'est qu'on comprenne comment ça se passe et comment ça marche et qu'on arrive à le refaire. Perfect. Okay, so the ADA, this is an entirely ADA system. ADA, which stands for Aqua Design Amano, is regarded as the Ferrari of the aquarium world. Alors l'ensemble là qui va être utilisé, c'est un ensemble donc ADA, Aqua Design Amano, donc la marque de Takashi Amano. C'est considéré en aquascaping, comme l'a dit Georges, comme la Rolls du matériel pour aquascaping. Mm-hmm. So it's relatively expensive, but the products are very well designed, and they're all designed to be used together, and they actually make the aquascaping process and the growing of the plants relatively easy. C'est ça. C'est un produit qui est
plus cher que ce qu'on peut trouver généralement sur le marché, mais tout est designé pour fonctionner ensemble et puis faire en sorte de mettre en avant l'Aquascape en fait. Mm-hmm. So we'll talk about the equipment now. Let's start off with the actual aquarium. This is an ADA 90p, so it measures 90 centimeters by 45 by 45, and it has 10mm very low iron glass. Alors c'est un cube typique en 90 cm par 45 par 45, en épaisseur en verre extra blanc, épaisseur 1 cm. It has minimum silicon work, and the idea behind the low iron is to give you an unrestricted view of the aquascape. So we want to be just focusing on the aquascape inside the aquarium and not the equipment outside. La conception de la cuve est faite que les joints sont minimum pour que la technique finalement disparaisse et qu'on se concentre uniquement sur le décor qui est fait à l'intérieur. We also have this awesome ADA light screen, which is fitted to the rear of the aquarium, and this gives us a really beautiful backlighting effect. L'écran arrière, c'est une nouveauté à date cette année, c'est un écran rétroéclairé qui permet justement de donner de la profondeur et puis un effet assez incroyable à l'Aquascape après. We have suspended lighting, which looks great, and it really enhances this effect of just a floating column of water. It's really great that we've got minimal kind of equipment fitted to the tank. This is the ADA Solar RGB, so it's LED, very powerful and probably one of the best lights on the market for giving you the best colours and the best plant growth. L'éclairage, c'est un éclairage solaire RGB, c'est la LED. C'est une des LED les plus puissantes sur le marché. Qui a été travaillé aussi pour pour ressortir les couleurs pour la croissance des plantes. Donc tout est suspendu, tout est fait pour qu'il y ait le moins de choses possible attachées à la cuve et que l'ensemble reste très léger et puis qu'on se concentre sur le décor. The cabinet itself is ADA as well, solid wood, really good quality, and like I said before, all of the equipment we're using and the equipment that we've been maintaining the aquarium with are all Aqua Design Amano, all ADA. So, very beautiful system to work with. Le meuble aussi, c'est ADA, donc c'est la même société. Tout est pensé sur la même ligne, donc très design, très épuré, très japonais. Voilà. So, let's start aquascaping. We're going to start off with the substrate system. So the ADA substrate system is very advanced. We start off with a base layer of the Power Sand Special. It's a very advanced substrate system designed for very long-term use. Donc il va commencer à mettre le layer. Je passe déjà sur le Power Sand Special. Yeah. Qui va apporter les nutriments nécessaires à l'Aquascape. So this is like a pumice stone, like small lava rocks, but it also contains peat and other nutrients and lots of other kind of additives to help give very clean water and promote bacterial growth. Donc c'est sur une base de roche un peu réfléchie qui va apporter les nutriments et permettre le développement bactérien aussi pour la fixation du bac. You don't necessarily absolutely need the power sand, but if you want to, go for a full ADA system, then it is definitely recommended. You do arguably get the absolute best results by using it. But if you are on a smaller budget, you could just use the soil, which I'll talk about later, but you can just use that on its own. Donc cette base-là, le power sand n'est pas absolument nécessaire.
Si pour des questions de budget, vous préférez passer directement sur ce qu'il va utiliser en plus tout à l'heure, ça va aussi très bien. Mais ce sol-là, enfin disons cette base-là permet d'optimiser les chances de succès après. So what I'm doing now is I'm just creating a little space at the front of the aquarium. So when we put our soil in, hopefully we don't see the power sand. We just see the solid wall of the soil. Donc il laisse une ligne devant pour quand il va mettre l'autre sol, on ne voit pas ce substrat en dessous. Does anybody have an ADA system at home? Est-ce que quelqu'un a un ADA chez lui? Not yet. Not yet. No. It's coming. Yeah. Okay. Should be roughly flat, hopefully. Voila. Okay. Next. We have our ADA Aquasoil Amazonia. This is widely regarded in the hobby as the best soil that you can get. It has a very high amount of nutrients, including nitrogen. Il va utiliser maintenant le sol amazonien, qui est considéré comme un des meilleurs sols pour l'aquascaping. Il comprend beaucoup de nutriments pour la croissance des plantes. But because the nitrogen levels are so high, you will get a very large ammonia spike. Comme il est très enrichi et très riche en nutriments, on peut avoir So to deal with the ammonia spike, we need to do large, frequent water changes. So you need to be changing at least half of the water, I would say 3 times a week for the first 2 to 3 weeks. Pendant les 2-3 premières semaines, il recommande de changer la moitié de l'eau de l'aquarium 3 fois par semaine. The ammonia is actually quite good because it will help mature your filter. It will start off the beneficial bacteria process, and then you only should be stocking any shrimp or fish after 3 to 4 weeks when there's zero ammonia. Ce pic d'ammoniac va permettre de mettre en place la filtration biologique, de mettre en place le filtre, qui est nécessaire, mais on évite au départ de mettre des crevettes ou des poissons, en tout cas tant que... ADA also do an Amazonia Light, which has a much lower ammonia spike at the beginning, which is probably what I would recommend if you're more of a beginner aquascaper. L'Amazonia existe aussi en Amazonia Light, qui est un petit peu moins fort pour la mise en place, mais qui est plus adapté quand on débute l'aquascaping et qui engendre moins de pics comme ça de l'amoniac. It will reduce the aquarium water pH to, depending on your starting pH, but it will probably drop it down by about a level of 1. So if you have a pH of 7.5 from your tap water, it will bring it down to about 6.5. We don't need to rinse the soil, so when you have regular aquarium gravel or sand, it normally comes with a lot of dirt and dust and it will cloud your water. But with Aquasoil, we don't rinse it off because you'll get rid of a lot of the nutrients, put it in straight away, so it's very easy to install. So hopefully that's slightly shallower at the front and then a bit deeper at the back, and this helps to create the illusion of depth
like an optical illusion that the tank is actually deeper than it really is when you're looking at it from straight on. Alors pour donner de la profondeur, il met une couche plus fine devant et plus épaisse à l'arrière pour créer justement cette profondeur et cette illusion optique en fait que l'aquarium est plus profond. You can, with soil, because it's very porous, it allows easy root penetration, easy oxygen penetration. You can actually have it really, really quite steep. So if you look at the aquarium behind you there with the dragonstone, you can see the soil at the back is actually really quite steep. This is no problem with soil. If we were using like a sand or a fine gravel, then it can become more of a problem. But because of the porous nature of the soil, absolutely fine. Comme le sol est très poreux, c'est pas un problème d'utiliser des grosses épaisseurs sur l'arrière, ce qu'on pourrait pas forcément faire si c'était que du sable. Là, c'est pas du tout un problème. Voila. I'm fluent in French now. Okay, so that's nearly flat there. Okay, it looks great already. Yeah. So the next stage is it's worth talking about in some detail because it's one of the most important stages of aquascaping, and I'm getting caught up in my cable. This is embarrassing. It's called the hardscaping. So we're using natural materials. With Nature Aquarium, we're only using natural materials, so wood, rocks and live plants. Alors maintenant, on va passer sur la partie plus intéressante, c'est la partie hardscape. Donc, il utilise uniquement des matériaux naturels, donc du bois ou de la roche. Yeah, so it's like the backbone of the layout. Some of you may have watched my videos on YouTube. You know, I always talk about hardscaping being very important. It's when you look at a human being, we have a skeleton. And so the hardscape is like the skeleton, and then the plants and the water and the fish, they are like the flesh and the blood of the human being, if that makes sense. Yeah. Le hardscape, c'est le cœur de l'aquascaping, c'est ce qui va faire la structure même, donc c'est la partie la plus importante, et comme Georges il considère, si on prend un corps humain, on a un squelette et après on a la chair autour. Pour lui, l'aquascaping, le hardscape, c'est le squelette, et puis les plantes, les poissons qui viennent après, c'est la chair. So if we start off with a strong hardscape, then it's very likely that we'll be able to create a strong aquascape. If you don't have a strong hardscape to start with, you really have to rely on the plants to create the impact, which can be a lot more challenging. Pour donner cet effet, donc assez impressionnant d'un aquascape, c'est d'utiliser des grosses pièces comme ça. Et si on n'a pas ça, on peut aussi le faire sur les plantes. Mais c'est plus difficile de donner un effet impressionnant avec juste les plantes. So this is called ADA Slim Wood, and it's a beautiful wood. It probably will want to try to float. We have pre-soaked it, but probably not for long enough. So I will partially bury some of the wood in the soil and then use rocks as well to hopefully weigh it down. C'est une racine aussi Ada, slim wood. On l'a fait tremper, mais peut-être pas assez longtemps, donc ça peut avoir tendance à vouloir flotter. Donc il va enterrer un peu la racine avec des roches dans le sol pour éviter qu'elle remonte justement à la surface. Now it's important that we position the wood effectively. We need to think about focal points, so where your eyes naturally rest when they're looking at something. So we use the rule of thirds, so the main kind of focal area is here, and it is about a third of the way along the aquarium. Voilà. Pour la mise en place, il utilise la règle des tiers, donc il faut que le point intéressant sur la racine soit à l'endroit où naturellement l'œil va se reposer en regardant le paysage, donc c'est en général dans un des premiers tiers de l'aquarium.
don't think anyone noticed. So now we're going to work our way down in size, starting off with the biggest piece, obviously, and then we go to the next smallest piece down. Il a commencé par la plus grosse pièce de l'Aquascape et maintenant il va petit à petit mettre les pièces les plus petites. Now you should really enjoy this process, and sometimes you should take as long as you need. Well, you should always take as long as you need. Always do it dry. Buy as much hardscape material as you can so you have lots of choice, and just keep playing around. Have, you know, spend a couple of hours on it maybe, and then come back to it another day, and then just keep playing and playing until you think you can't make it look any better. It's really important to get it right, this part. C'est important de... C'est la partie centrale, donc c'est important de passer du temps dessus. Voilà, il faut prendre son temps, il faut réessayer, il faut éventuellement avoir plusieurs racines, plusieurs paires à disposition, faire des essais, prendre quelques jours s'il faut, voir ce qui rend mieux. Et il n'y a pas d'urgence, il faut vraiment prendre son temps. Ça fait aussi partie du procédé, ça fait partie du plaisir de faire un bac aquascaping. If you look at some of the entries in this is a contest book, so thousands of people enter this contest every year. It's a Japanese contest run by ADA, and if you have a look at some of the hardscape in here, you can get an idea of how much attention they're paying to the hardscape. It's so important to help create a beautiful aquascape. Even the low-ranking aquascapes, they're really relying heavily on the hardscapes to create the impact that they need. C'est un concours qui est organisé tous les ans au Japon par justement Ada. Et on voit sur les premiers prix que l'importance qui est apportée au visuel, à l'organisation et puis à la structure du bac. Sometimes you can combine pieces of rocks or wood together to make the effect of one larger piece. So don't worry about trying to find that one beautiful piece. You can be quite clever and use multiple pieces to create the effect. C'est pas nécessaire de trouver la grosse racine qui va forcément prendre tout le bac. Ça peut être fait aussi en ajoutant des racines entre elles, en les combinant entre elles pour donner un effet. Finalement, c'est un seul morceau. C'est important de prendre son temps. So this piece here almost looks like one piece, and then after I've attached some plants, etc., it's definitely going to look more like one coherent piece. Okay, so now we're going to put some rocks in. This is called Sirius stone. It's a really popular type of rock. It has lots of character, so it has lots of these gouges, these white veins, and it just looks really attractive and natural. Another name for it is mini landscape rock. La Sirius stone, c'est une pierre avec beaucoup de relief. Beaucoup de relief de différentes couleurs et qui est assez intéressant justement en aquascaping. So now I'm looking at the stone and I'm trying to figure out the most attractive side and make sure that side is facing us, the viewer. So look at it at all angles and then try to visualize how it's going to look. Il essaye de trouver la partie la plus intéressante visuellement sur la roche pour que ce soit celle qui soit visible de l'extérieur et celle qui apporte le plus de détails et s'imaginer ce que ça va rendre aussi après. Okay, I'm conscious that I need to still weigh this wood down at the moment. If I fill the aquarium with water, that's just going to float. So it's important that we lay the stones appropriately. I've already buried some of the wood, so hopefully we can kind of lay this on top and it will look great and it will also help to weigh the wood down. Il va positionner les roches pour éviter que les racines qu'il a un peu enterrées dans le sol déjà, mais pour éviter qu'elles remontent, parce que là si on remplissait l'aquarium maintenant, les racines reviendraient à la surface. Donc, il essaye de les bloquer aussi avec les roches.
So when we're positioning rocks, you have, in my opinion, kind of two main options. You can have the strata, which are these natural lines in the stone opposing each other, like at a right angle, like they are now. Or you can go for like a flow, so that the lines are kind of all running in the same direction. Pour Jean, il y a deux façons de positionner les roches, c'est soit d'utiliser les strates de façon à ce que les angles viennent en opposition, ou alors de faire quelque chose d'un peu plus naturel, on va dire, enfin voilà, un peu plus léger avec les strates qui vont toutes dans la même direction. So let's have a bit of audience participation. So this is number one option, the flow option, and then we have what we call the tension option. So number two. So who votes for number two? Hands up. Qui préfère le 2 comme ça? Okay. Et qui préfère le 1? And then which way around would we go? So it was this way, wasn't it? And who prefers that way? And who doesn't care? Okay. I think I prefer this option here myself. And then we have one. We tend to use odd numbers with rocks to make it more or less symmetrical. So we need to add one more stone. Pour rendre l'ensemble moins symétrique, il utilise un nombre impair de roches. So if you bought anything today and you want to get into aquascaping, I would strongly recommend investing in some hardscape, because it is an investment. As you become more into aquascaping, you need to rely on the hardscape more and more, and you can kind of start getting a collection together. So yeah, at least buy some hardscape today if you buy anything. Donc si quelqu'un veut se lancer dans l'aquascaping, il recommande d'investir, on va dire, dans du hardscape, d'avoir du choix, d'avoir beaucoup d'options pour pouvoir voilà, réaliser de l'aquascaping. C'est un bon investissement. Donc repartez pas sans hardscape, c'est la question. Okay, now it's important just to kind of take a step back, feel the hardscape. How does it make you feel? Does it look balanced? Can I improve it? Okay, I'm happy with that. This is bothering me slightly because it is so vertical. It doesn't look so natural. But once we've planted, that's going to kind of blend in with the plants, and it won't look so prominent. Cette partie-là, il la trouve trop verticale. Donc il trouve que ça rend pas vraiment l'ensemble naturel, mais une fois qu'il aura mis les plantes, ça sera moins évident, donc ça sera un peu plus naturel. Okay, so this is the hardscape complete now. If I was doing this at home, I would spend probably most of the day just trying to make it look as good as I can. If you're a beginner, you might want to take longer. When I first ever did an iwagumi, which is rock only, like the tank there, I spent one whole week trying to arrange 3 stones to make them look as good as I could. Là, pour lui, c'est terminé la partie hardscape sur ce bac. Si c'était chez lui, il le ferait en probablement une journée. Et quand il a fait son premier bac en Anubius, donc c'est le petit qui est derrière, juste rocher et plantes, il a passé une semaine pour mettre en place les 3 rochers. Okay, got 157 people watching. Okay, any questions so far on the system itself, the soil, the substrate, or the hardscape? Quelqu'un a des questions sur cette partie-là déjà? Is this mine? Yeah, perfect. Any questions? No? You guys are shyer than the English. It's coffee, not vodka. Okay, so the hardscape's done. Now it's a really exciting part of planting. Now, I have pre-prepared the plants already this morning because it did take me a good hour or so, and
once you've seen me prepare one pot, you've seen me prepare them all. So what I'll do is I'll prepare one pot, show you how I do it, and then you can kind of get an idea. So if I just ask Morgan, can you just grab any Cryptocorini out of there? Perfect. So all the plants we're using today are from Tropica Aquarium Plants. Tropica are a Danish company, and I work quite closely with them, and they are arguably the best plant producer in the world. They're one of the largest, and the quality of the plants are excellent all year round. I visit them once a month, and it's just incredible to see their facilities. They have huge greenhouses, and it's just a really cool company actually. Il va utiliser les plantes Tropica, donc il a déjà préparé les plantes pour gagner du temps ce matin. Il va en préparer quand même devant vous pour montrer comment il le fait. Les plantes Tropica elles sont produites au Danemark, c'est une des plus grosses fabriques, on va dire, de plantes d'aquarium. C'est une très bonne qualité qui est suivie aussi dans le temps et puis qui offre vraiment beaucoup de choix au niveau de la cuisine. So there are two kind of main plant groups that you can buy from Tropica. You can get the regular potted version or the one to grow tissue culture. So today we're only going to be using the potted. Yesterday I only used the tissue culture, but it's worth just talking about the tissue culture in more detail because they're actually my favourite type of plant. Il y a deux types de conditionnement. Il y a les plantes en pot, comme il avait les plantes in vitro en petits pots, donc qui sont cultivées directement dans ces petits pots-là. Hier, il a utilisé uniquement les plantes in vitro pour faire le petit lac derrière. Aujourd'hui, il va utiliser les plantes normales, on va dire, en pot. Yeah. So they have the tissue culture or the in vitro have lots of advantages over the regular pots. It's obviously a much smaller, but you get so many more plants for your money. So la plante in vitro par rapport à la plante traditionnelle, c'est que bon, là, la plante in vitro paraît plus petite, mais en fait il y a beaucoup plus de plantes dans le petit pot in vitro que dans le plan comme ça. So for instance, this has about 6 or 7 individual plants in there. This probably has about 60 or 70. So you can arguably get 10 times as many plants in one of these as you do in one of these. They're just a lot smaller. Donc dans la plante normale, il y a à peu près 6 à 7 plants là dedans, et dans la plante in vitro, on est plutôt sur 60 à 70. Donc on a en fait un pot qui paraît plus petit, mais il y a 10 fois plus de plantes dedans. And they also, another advantage is that they're grown already in a liquid, show you. They're actually grown in a liquid medium, which means the plant is already adapted to growing underwater. So in the nature, most plants grow out of water and they only adapt to underwater growth when the rainy seasons come. Donc les plantes qui sont dans le petit pot in vitro, elles sont adaptées à la forme aquatique parce qu'elles grandissent déjà dans un milieu aquatique par rapport à l'autre forme qui est la forme qui serait terrestre. Donc quand vous allez les mettre dans l'aquarium, il va y avoir un petit temps d'adaptation qui fait qu'elle va devoir repasser à une forme aquatique. C'est moins évident de démarrer avec les plantes en pot directement. So although they're much smaller, they'll grow very quickly because they've already adapted to underwater growth. We've got lots of nutrients there already, so they can grow super fast. Just a really nice way to buy your plants. Okay, so to prepare a pot, we take out our label. Now the label's really great because it has lots of important information on there. So we'll have the species name, how big it gets, the light it needs, and how fast it grows and where it comes from. Can you remember all that? Yeah, take it in here. That'll remind you. Sur les petites étiquettes, sur les plans, il y a toutes les informations nécessaires. Il y a le niveau de la plante aussi, donc là c'est limité. Il y a les 3 niveaux chez Tropica. Et puis ça vous donne toutes les informations de la taille de la plante adulte, la quantité de lumière, la vitesse de croissance, etc. C'est utile de les lire avant de les jeter. So take our label out and then we can hopefully just pull out of our pot like so. And then it comes in hopefully 2
distinct portions, so we can split that in half. Get rid of much of this mineral wool as we can. It doesn't matter if you have a little bit left over, but try to get rid of most of it. Vous avez fait une sorte de laine de roche autour, donc faut enlever le plus possible, c'est pas grave s'il en reste un petit peu, enfin c'est mieux, et puis de séparer les plants qui sont justement tenus grâce à cette laine. And then what I like to do is just tear the roots, so you have about 3 centimeters, 2 to 3 centimeters. Et ce qu'il fait, c'est qu'il coupe une partie des racines. That stimulates. Sorry. Il va garder 2-3 cm de racines et puis ça va stimuler la croissance de la plante. That stimulates new root growth, and it also makes the planting process much easier. Voilà. Donc ça va l'aider à redémarrer, ça va stimuler la croissance des racines quand il va le mettre. And now we can split the plant into several portions. Voilà, il les sépare, ils sont mis ensemble en pot, mais il les sépare en And this, sorry, and this gives you more economical coverage. So if you imagined just planting that in one group there, or you can spread it all over the aquarium, it's much better value if you split the plant up into more portions. C'est plus intéressant de les diviser comme ça vous donne plus de plantes en fait pour le suivi, on va dire, et puis ça permet de grande partie d'accord. Okay. So, start planting. Exciting. It's important that we don't let the plants dry out too much because they can die. Some species are very susceptible to drying out. Other species are more tolerant, but just keep them wet and hopefully they'll be fine. C'est important de tout le long de la plantation de ne pas les laisser sécher parce que certaines sont très fragiles, donc régulièrement ils les arrosent comme ça en attendant qu'elles soient dans l'aquarium. You might have noticed I've not put any water in the aquarium yet, and that's because I like to plant into dry soil. I find the plants will grip the soil much better, and then when we eventually fill with water, the plants hopefully won't be floating. Il préfère planter sur un sol sec, ça permet aux racines de mieux s'accrocher au substrat, et quand il va mettre l'eau après, il y a moins de risque aussi que tout se remette à flotter et puis une meilleure approche. Hello. Bonjour. Je m'appelle George. Okay, so I've prepared the pots already. This is Cryptocorini Parva. It's one of the smallest species of Cryptocorini, very slow growing. Doesn't need much light, but it does benefit from moderate lighting levels. Doesn't need CO2 injection, but as with all plants, it will definitely benefit from CO2 injection, and it will definitely benefit from a soil substrate. Remember all that? Yeah. Okay, we'll do one step at a time. Cryptocorini Parva, one of the smallest Cryptocorinis. Comme les cryptocorines les plus petites cryptocorines qui existent, c'est easy, voilà, Easy, medium category. Yeah, I'll talk about that actually in a minute. So, if you look at the board here, we have 3 categories of plants. So you can read for yourselves, so I won't read it out to you, and I'm not very good at reading French. But you, so this is a medium. It won't grow much taller than this, so it's a perfect foreground plant, and I always start with the foreground first. C'est une plante qui ne va pas être beaucoup plus haute que ça, donc c'est l'idéal pour le premier plan de l'aquarium de faire des plantes assez basses devant. And what I like to do to ensure even coverage is plant at one end, then the other, then the centre, and then keep dividing it into 2, and then you'll get an even coverage of plants. Pour répartir de façon régulière les plantes, ils commencent toujours d'un côté, puis après de l'autre au milieu, et puis après ils redivisent l'espace comme ça à droite à gauche pour arriver à planter régulièrement sur toute la longueur. It will eventually form a solid carpet, but it will take months because it is very slow growing. But it will send out runners, and then it will shoot up a new plant, and then after several months, maybe 12 months or so, we should have a full carpet of the Cryptocorini Parva. Il en met beaucoup parce qu'il pourrait en mettre beaucoup moins parce qu'elle se multiplie par stolon, mais le temps de recouvrir tout l'aquarium, ça prendrait des mois, donc là il couvre quand même bien l'avant.
One of the risks with Cryptocorini is that it can melt. So what I mean by that is the leaves can almost disintegrate, shed themselves. But if you have good conditions, the leaves will grow back and those leaves will be adapted to the aquarium, so it shouldn't be a problem. Le risque avec les cryptocories, c'est que la feuille, elle va fondre au départ quand on va commencer l'aquarium. Il y a de nouvelles pousses vont apparaître qui seront totalement adaptées à la vie aquatique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ces plantes qui sont adaptées pour la forme terrestre. Et elles mettent un petit peu de temps après à retrouver forme aquatique. Cryptocorini are one of my favourite types of plant because they're all relatively easy. They don't need much light. They don't need CO2 injection, and they're very slow growing, so they're low maintenance. C'est une de ces plantes préférées parce qu'elles grandissent assez doucement, mais elles n'ont pas un niveau de maintenance très élevé. Elles n'ont pas forcément besoin de CO2. Elles ne demandent pas énormément de lumière non plus, donc c'est une plante assez facile. There are commonly available in the hobby, there are about 20 species of Cryptocorini. Today I'm going to be using 3, and yeah, from all sizes, from this small, so it won't grow taller than this, but you can, some species will grow 2 to 3 meters long. Il y a une vingtaine d'espèces de Cryptocorini, ils vont en utiliser 3 aujourd'hui. Ça va d'espèces qui font cette taille à des espèces qui peuvent faire 30-40 cm de haut. And when you're aquascaping, it's one of the basic guidelines I would suggest is to split your aquascape after you've done your hardscaping, split your aquascape into a distinct foreground, midground and background, and then you can gauge that by, if you're not sure, if you're not familiar with the species, look at the labels and you can see the eventual size that plant will get. Il recommande dans la mise en place des plantes, c'est de partir sur le premier plan, le milieu et l'arrière-plan, donc de partir sur des plantes plus petites devant et puis qui montent en taille vers l'arrière. Et c'est pour ça que c'est important de regarder sur les étiquettes la taille finale de la plante pour pouvoir les positionner correctement. Does anybody want to go at planting? Qui veut faire? I have a spare pair of pincets here. It's really great fun. It's too shy. So now I'm just looking for the emptiest. I'm kind of running out of plants, of the Crypt Parva. So I'm just looking at the emptiest areas, and then just filling them up, so we hopefully get an even coverage. You might be thinking, wow, he's using loads of plants, and I am. And the reason for that is because it helps to make the tank look great from the start, but more importantly, it really helps to fight off algae. Donc, si on se pose la question pourquoi il utilise autant de plantes au départ, c'est que déjà, visuellement, c'est plus joli et puis ça aide au départ à limiter la prolifération d'algues au départ de l'aquarium. If we think about the aquarium as almost like a war zone between algae and plants, the more plants we have and the better we look after those plants, the less algae we get. Il y a une compétition entre les algues et les plantes, donc c'est important d'avoir des plantes en bonne santé et puis d'en avoir beaucoup parce que ça limitera finalement les nutriments qui seront disponibles pour les algues, donc ça limitera la croissance des algues. Okay, that's the Parva planted now. Next, I am going to plant some Pagostemon Helferi. So it doesn't look too beautiful right now, but it will grow. It has a beautiful kind of star-shaped crinkled leaves, and after a couple of weeks it will transform and look really quite special.
Sorry, Pogostemon helferi. Pogostemon helferi. I'm planting it just behind the Crypt Parva because it will grow taller than the Crypt Parva. And I'm planting this almost sort of randomly, just to help create this sense of nature. If we kept it too formal, then it wouldn't look so natural. We're trying to create a natural looking aquarium. It's actually quite a new plant to the hobby. It was kind of introduced in around 2008, so about 10 years ago. Quite slow growing. It will kind of grow like a stem plant. If you keep trimming it, it will gradually bush, and you can create really nice bushes. Sorry? Do you want to light up the backlight? Oh yeah, is it not on? No. Yeah, did someone unplug it? Where's the plug for it? Is it on now? Is it on? Yeah, it's on now. That look better? Yeah. We've got a Runaway Crypt Parva. Whoops. So we're probably using around 60 pots of plants in here today. 50 or 60 pots. So there is a considerable investment, but it's worth it because you're going to create a beautiful layout from the start, and then you're going to help keep algae away. And it's really important. Algae is the #1 reason people give up the hobby. So if we can really invest at the beginning, then you're going to enjoy the hobby. And it's actually money well spent because you're not going to be constantly trying to defeat the algae. C'est un investissement de départ parce qu'il utilise une soixantaine de pots, mais finalement c'est un bon retour sur investissement parce qu'on va avoir immédiatement un aquarium qui est joli et puis qui ne va pas accumuler les algues dès le départ. Parce qu'une grande raison pour laquelle les gens arrêtent l'aquarium assez rapidement, c'est qu'on se retrouve avec des algues partout et puis voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Okay, next plant is Staurogini repens. Beautiful plant, stays quite compact, so again it's ideal for the foreground. And I'm going to plant this in between the other plants and help create this naturalistic blend of textures and colours. C'est une plante plus dense, plus compacte, donc il va les mettre derrière. Elles sont plus denses que celles qu'il a mis en premier plan. It responds really well to trimming, and it will send out every time you trim. So let's say we trim there, it's going to send out 2 new shoots, and you can really encourage like a nice bushy growth. Donc à chaque fois que vous allez couper une des têtes, elle va repousser en 2, ce qui fait que ça permet de créer des effets de buisson assez intéressants.
Embarrassing. I need to get a wireless microphone, I think. Okay, now we'll just spray those plants quickly. Okay, now it's time to move on to our mid-ground. So we have Cryptocorini petchii, beautiful plant. It will stay kind of this tall, but the leaves will change colour. They'll become more of a reddy brown colour depending on the light. We have highlighting here, so this will encourage more colour from the leaves. So I like to push the plant down as far as I can. As long as the roots are covered by the soil, that's okay. But just to encourage maximum kind of anchorage, I just like to push it all the way down. Okay, one more. So the crypts will produce new leaves, and gradually they'll become more and more dense, and it will create this really like lush appearance. You can keep crypts for years and years, and they're just a really perfect kind of long-term plants for aquascaping. Next, we've got Laganendra meboldii. Yeah. This is very similar to the Cryptocorini, but it has the good light which we've got today. This will go like a deep bronze red colour. It's absolutely beautiful. It will go slightly taller, yeah. So if you're a beginner aquascaper and it's all a bit overwhelming, you know, lots of different plants to choose from, lots of different aquascapes, what I would suggest is just find an aquascape that you love the look of,
and then copy it. Find out what the plants are, where they're positioned, the system that's being used, and replicate it, because then you know you're going to hopefully get good results. Au début, l'aquascaping, ça peut être un petit peu intimidant quand on se lance. Lui, ce qu'il recommande, c'est peut-être de trouver un modèle de bac qu'on aime et puis essayer de le refaire voilà, soi-même. So there's nothing wrong with copying someone else's aquascape. I would definitely recommend that if you're a beginner. Il n'y a pas de problème de recopier, c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est ce qu'il recommande quand on est voilà, débutant en aquascaping, c'est de juste recopier pour apprendre. Okay, perfect. Okay, now we're on to our background plants. So here we have Hygrophila costata. Now this is a fast-growing stem plant. It's perfect for starting in an aquarium. The faster the growing the plants are, the less risk we get of this algae. It will grow, like I say, quite fast, so it will need trimming quite frequently. And then we can encourage this really bushy growth by the trimming, and we can replant the trimming. So if the plant gets too tall, we trim the top off, and then we can replant that growth tip. You can plant 2 to 3 stems in the same hole. You don't have to separate the stems if you don't want to. But like before, if you do separate them, you're going to get better coverage. Soit vous pouvez séparer les petits pieds comme ça et les planter un à un, ou vous pouvez faire des petits paquets de 2-3 et les planter ensemble. So maintenance is one of the most important considerations after you've set your aquascape up. It's all very nice having a beautiful aquascape, but it only stays beautiful if you maintain it. Alors la clé dans un bac comme ça aquascapé, évidemment c'est la maintenance. Donc il sera beau uniquement si voilà, vous en occupez régulièrement. So you need to be thinking about, at least for the first 3 to 4 weeks, you need to be changing 50% of the water 3 times a week, I would suggest. Donc les 2-3 premières semaines après la mise en place comme ça, il recommande de changer l'eau à 50% de l'eau 3 fois par semaine. And then after 1 month or so, you can go down to 50% water change once a week. Donc après un mois à peu près, c'est un changement d'eau 1 fois par semaine. But in a planted aquarium, the more, in my experience, the more water changes, the bigger those water changes are, the more chance of success you'll have and the less algae you'll get. Dans son expérience, pour les bacs plantés comme ça, plus il y a de changement d'eau, plus il y a de chances de réussite sur le bac.
It's all about diluting waste organics. So even if you have no fish in here, the plants themselves are creating waste organics. If these organics are allowed to accumulate too much, then this will trigger algae. Donc ce qui est important, c'est finalement de se débarrasser des matières organiques, parce que même si vous n'avez pas beaucoup de poissons, les matières organiques vont s'accumuler et finalement ça va développer les algues. So the combination of having very healthy plants to start with, having enough plants, planting heavily, large water changes, good lighting, good soil, good liquid fertilizers, good filtration, all these things added together will give you the best chance of success. Donc normalement avoir un bon sol, beaucoup de plantes, un bon éclairage, les bons engrais, une bonne filtration et les bons changements d'eau va faire que vous avez de grandes chances de succès sur Okay, next plant. It's looking a bit sorry for itself, but this is Ludwig Ela Palustris. It will actually grow really tall and a really bright red colour, especially with its lighting. And this is like a focal point plant because it's red. We're going to put it almost central, and it will, yeah, give a really nice kind of background effect. c'est la Ludwig qui est de couleur rouge qui va grandir, qui va faire des très très longues pousses, donc c'est pour ça qu'il les met à l'arrière. C'est un peu le point de focus de l'aquarium, donc il les positionne là vers le milieu parce que ça a une couleur très rouge après quand ça va grandir. This is a very fast grower, and again it's perfect for the start of the aquarium because it's going to be growing so fast and helping to fight off the algae. C'est aussi une plante à croissance rapide, donc ça va aussi aider au démarrage à éviter les pics d'algues. After a couple of months, if you're fed up of trimming the plant, you can always replace it with something slower growing once the aquarium's established. Donc après, quand l'aquarium est lancé, après un petit moment, quand vous commencez à en avoir un petit peu assez de pouvoir couper régulièrement parce que c'est des plantes à croissance rapide. Quand l'aquarium est lancé, vous pouvez toujours les enlever et les remplacer par des plantes à croissance plus lente. Le but en fait au départ d'avoir des plantes à croissance rapide, c'est vraiment d'éviter que dans les premières semaines vous ayez une invasion d'algues dans l'aquarium. So when you're setting up your first aquascape, I would recommend ideally half of the plants that you buy need to be fast growers. And this helps to reduce the risk of algae again. Au départ, il recommande d'avoir au moins 50% des plantes qui sont des plantes à croissance rapide pour éviter les pics d'algues. Okay, great. See how that looks. Okay, looking nice. It's hard when you're working behind, you can't see what you're doing. Qu'est-ce qu'au début, au démarrage, on a l'avantage peut-être à réguler pour un mois ou deux avant que ça démarre bien. It wants to know if at the beginning you should reduce the light for the beginning of the first stage of the aquarium so it starts well. Yes, that's a great way to help reduce the algae. I normally suggest 8 hours of light a day, but for the first sort of month or so you could go to maybe 6 hours. Voilà. Yeah. C'est une très bonne idée justement. Lui recommande les premières semaines de passer de 6 heures d'éclairage par jour, normalement plutôt 48 heures, plutôt 6 heures d'éclairage par jour pour limiter les algues. A lot of it's to do with how good the system is and how much maintenance you're doing. So
reducing the lighting is just another way to help reduce the algae. Yeah. La réduction d'éclairage, c'est ce qui va aider, mais c'est un peu un tout aussi si vous avez un bon système de filtration, un bon aquarium, etc. Mais ça aide au départ. Est-ce que la température a une influence sur les algues? The temperature resistance algae. Yes, yes. So the higher the temperature, so every living process is controlled by temperature. Yeah. Yeah. So the warmer the temperature, the more waste is being produced, the more everything wants to grow, or everything happens quicker, including algae. So if we reduce the temperature, we have more control. Everything's slower, so we can address any issues before hopefully they get out of control. Okay, now we're going to attach epiphyte plants. So epiphyte plants are plants that attach to wooden rocks. They need to be attached to wooden rocks. If they get buried in the soil, then they tend to rot away. Maintenant, il va mettre en place les plantes épiphytes, donc qui elles ont besoin d'être soit accrochées au rocher ou au bois, mais si on les plante directement dans le sol, les racines vont avoir tendance à pourrir. So this is called Anubius petite. Anubius is a beautiful plant. It doesn't need much light at all, so we can plant it beneath other plants. C'est une Anubia, donc l'Anubia, celle-ci reste en petite taille, elle a assez peu de besoin, c'est une plante très facile, elle a moins besoin de lumière, donc elle peut être même mise dans des coins un peu plus sombres de l'aquarium. What I like to do, you might hear about a lot of people attaching the plants with string or super glue, but what I like to do, if I can, I just wedge it in between the wood and the rocks, and hopefully it will stay there, and then the roots will creep along and it will attach itself, no problem. Beaucoup de gens les attachent, ces plantes épiphytes, avec du fil ou bien les colles. Lui, il préfère les enfoncer un peu dans les effractuosités ou des roches ou des racines, et puis finalement les racines vont se développer puis elles vont s'attacher naturellement. And the great thing about epiphyte plants, they tend to make the aquascape look much more mature straight away. They hopefully invoke this kind of more sense of nature. In nature you very rarely see, just bare wood. It's often covered with mosses or other plants. L'intérêt de mettre des plantes épiphytes comme ça, c'est que ça va aussi donner un petit peu l'impression que l'aquarium est déjà un petit peu plus vieux, parce que dans la nature, on a rarement de racines nues comme ça sans rien dessus. Donc en mettant des plantes épiphytes, ça recrée l'élément naturel et ça donne l'impression que l'aquarium est un peu plus vieux déjà. Next we've got some Bucophilandra wavy green, very similar to Anubius. This comes from Borneo, but all of the plants here have come from the nursery at Tropica. So La Bucophilandra, c'est assez similaire à l'Anubia, c'est aussi une plante épiphyte. Perfect. Okay, now we have what we call the Tropica Aqua Decor product. So this is the plant that's already been attached to the wood. So we can either use this as it is, or we can actually take this off and we can reattach it. C'est un produit Tropica, donc c'est une plante qui a déjà été fixée sur un support. On peut l'utiliser tel quel, ou alors on peut enlever la plante et la replanter dans l'aquarium.
So if it looks natural, then we can leave the wood there, but if it doesn't, we can simply take the plant off and then reattach it. Si ça a l'air naturel dans ce qu'on a fait, ben on laisse volontiers déjà attaché au support, sinon on l'enlève et on l'attache comme il veut. And then it comes off sometimes by itself. Okay, so I'm going to pop it in here. So this is Microsorium trident. Anyone that knows me knows how much I love this plant. It gives instant impact. It's quite easy. It does prefer CO2 injection like most plants. C'est une forme de microsorium et c'est une des plantes préférées. C'est une plante qui par contre est un peu plus difficile et qui a besoin d'apport de CO2, mais qui donne tout de suite un effet intéressant dans l'aquarium. And we can see that that's transformed the aquascape straight away. This is a perfect focal point plant. It's a third of the way along. We talked about the rule of thirds already. It gives this mature effect to the wood, and I think it's a beautiful plant. I absolutely love it. It does dry out very quickly, and if it does dry out, it will die off. So we definitely need to keep this one. Okay, nearly done with the planting. One last plant. This is Bulbitis. This is a fern from Africa. As you can see, it's very established, this one on the Aqua decor. And this is another instant kind of focal point, and I'm thinking maybe that can just... Ça c'est une Bulbitis, c'est une forme de fougère. Donc ça aussi, voilà, vous le gardez directement sur la racine et puis ça amène un effet tout de suite intéressant dans le bac. Voila. Voilà, bravo. So now we fill up the aquarium very slowly, hopefully to avoid cloudy water, using a very special tool. Voilà, on peut pas faire si on n'a pas la passoire rouge. So I've had this for 15 years, and it's been used for almost every aquascape I've ever created. So it's travelled all over the world with me, and it's very special. So please don't steal it. C'est sa passoire pensionnaire, donc il l'a depuis 15 ans, il a fait tous ses aquascapes avec, et il y tient énormément. Okay, so if we get some water from the... Right. You were talking about CO2 injection. It's an English accent. Is it mandatory or not? No, it's not mandatory, but you'll definitely have more chance of success if you use CO2 injection. Some plants will absolutely need it. All the plants you've used today, there's only, in fact, they're all easy apart from a couple of medium. So we could get away with no CO2 injection in this setup, but you will absolutely have more success with CO2. I would always recommend CO2 if you can use it. Even if it's for like a 30 litres tank? Yeah. Yeah. So you see the little tank there, go for something like that, it'd be perfect. Yeah. La question c'était de savoir si CO2 c'est absolument nécessaire. Donc dans ce bac on pourrait éventuellement le faire sans, d'après les plans qui ont été choisis, mais clairement il y a beaucoup plus de chances de succès quand il y a un apport de CO2, même sur des petits bacs.
So I'll just go through a summary of what we've done, and very happy to answer any questions you might have. So we started off talking about the equipment itself, and we talked about ADA and how it's a luxury brand, and it's, you know, the Ferrari of the aquarium world. Pour résumer un petit peu donc, ce qui a été dit aujourd'hui, donc on est parti d'un ensemble ADA qui est effectivement la Ferrari ou la Rolls de l'aquarium, pour l'aquascaping en tout cas. And we talked about how the ADA kind of system is all designed to work together. So the substrate, the fertilizers, the lighting, the filtration, the CO2. It's a very user-friendly way to achieve success with your aquarium. It just happens to be the most expensive as well. Chez ADA, tout est fait pour fonctionner ensemble sur la lumière, la filtration, les engrais. C'est effectivement quelque chose de plus onéreux qu'un aquarium classique, mais c'est aussi tout ce qui apporte vraiment les chances de succès sur un aquascape. Then we talked about the substrate system, the power sand which went underneath for long-term nutrition and beneficial bacteria. And Il y a une partie d'abord du power sand, donc c'est la première couche de substrat qui est un substrat qui va arriver, on va dire, sur la durée, donc long terme. And then we topped that off with the ADA Aqua Soil Amazonia, which is widely regarded as one of the best soils out there, but it has a very high nitrogen content, which means you'll get an ammonia spike. Il a après complété avec un sol donc ADA Amazonia qui va apporter tous les nutriments nécessaires pour la croissance des plantes, qui a beaucoup de nitrogène et qui va rentrer dans les flux d'ammoniac nécessaires pour faire des gros changements d'eau après. But we discussed that the ammonia isn't necessarily a bad thing. It can help mature a new filter, and with plenty of water changes, it's absolutely no problem. Ça va aider le filtre aussi à se mettre en place avec des gros changements d'eau, etc. Mais ça va permettre de continuer de se faire. And then we talked about the hardscape, and we talked about how important the hardscape process is. It's the backbone of the aquascape. If we start off with a strong hardscape, then we can quite easily, like we've done today, create a strong aquascape right from the start. Après, il a parlé de l'importance de la partie hardscape, donc roche ou racines qui donnent la structure à la composition et au bac. And then we talked about the planting. So we split it into distinct foreground, midground, background, and eventually we attached our epiphyte plants. Et après la partie hardscape, donc on passe à la plantation avec les trois niveaux de plantation, donc le premier plan, le milieu et l'arrière-plan. Et il termine avec les plantes épiphytes sur le décor. One of the things I didn't talk about, which I should do, is the benefits, the health benefits to the aquarium system that plants provide. So they produce oxygen. Alors la partie dont il n'a pas encore parlé, c'est ce que ça apporte justement les plantes à l'aquascaping. So oxygen is essential for the fish, the shrimp, the bacteria as well. And the more oxygen we have in the system, the better. So the more plants we have in an aquarium, basically the more healthy the whole system will be. Donc les plantes vont apporter de l'oxygène qui seront bénéfiques aux poissons et à l'aquarium en général. The plants also help fight off algae. We talked at some length about algae and how to reduce the risk of algae. So the more plants we have, the better we look after these plants, the less algae we'll get. Plus il y a de plantes, plus elles sont en bonne santé, plus la lutte contre les algues sera facile et plus on a de chances de succès. We talked about Tropica being one of the best plant producers out there, and we talked about the differences between the 1-2 grow, the in vitro or the tissue culture, and the regular potted plants, and how much kind of better value the tissue culture plants can be. Il a expliqué donc les plantes viennent de cette société Tropica. Il a expliqué la différence entre les plantes in vitro et les plantes en pot traditionnelles et l'intérêt des plantes
in vitro. And then we talked at some detail about the cryptocorynes, and they're my favourites because they're so slow growing, low maintenance, don't need much light, don't need CO2 injection, so ideal for beginners. Il a parlé de l'avantage des cryptocorynes, c'est celles qu'on voit en premier plan, donc c'est des plantes, on va dire, idéales pour débuter, qui n'ont pas besoin de CO2, qui sont assez faciles et qui sont assez faciles pour démarrer justement à l'aquascaping. I'm just going to switch that off because we're going to run out of battery in a minute. So thank you so much for watching, guys. If you've liked what you've seen, please give me a thumbs up, subscribe if you haven't already, and keep on scaping. Cheerio.